61వ ప్రశ్న. ద బోన్సాై ట్రీ కాంట్ ఈవెన్ విత్స్టాండ్ ఎ స్మాల్ డస్ట్ స్టార్మ్ ఆర్ స్క్వాల్. చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ స్క్వాల్. ఏ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్, ఏ లాంగ్ స్టిక్, ఏ స్ట్రాంగ్ విండ్, ఏ హెవీ రైన్. The bonsai tree can't even withstand a small dust storm or squall. So squall అనగా మీనింగ్ ఏమిటి? The correct answer is option 3, strong wind. And 62వ ప్రశ్న. Could light also change its nature when passed through the transparent medicine? Could light also change its nature when passed through a transparent medicine? Choose the synonym of transparent. Limpid, obscure, important, pleasant. So choose the synonym of transparent. The correct answer is option 1, limpid. The crew of the ship was very friendly and courteous. Choose the antonym of the word courteous. Affable, civil, rude, respectful. The crew of the ship was very friendly and courteous. Courteous antonym. So the correct answer is option 3, rude. Choose the word with the wrong spelling. Commemorate, epilepsy, virulent, museum. So answer guess cheyandi. The correct answer is option 2, epilepsy. That is not epilepsy, epilepsy, LEPSY. 65వ ప్రశ్న. I sat at the window and looked out at my old cold white garden. Choose the meaning of the phrasal verb looked out. Admired, prized, placed, watched. Looked out means the correct answer is option 4, watched. Choose the word with a suffix. Promise, hurriedly, spread, leave. సఫిక్స్ అంటే వెనకాల యాడ్ అయిన పదం. సో దాన్ని ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. హర్రీడ్లీలో మనకు ఎల్వై యాడ్ అయింది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. చూస్ ద కంజంక్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు రైట్ ఏ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సో కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ రాయడానికి సూటబుల్ అయ్యే సెంటెన్స్ బట్, ఎల్స్, బికాస్, అండ్. The correct answer is option 3, because. Choose the grammatically correct sentence from the following. One of my friend is visiting me tomorrow. One of my friend are visiting me tomorrow. One of my friends are visiting me tomorrow. One of my friends is visiting me tomorrow. So friends, one of my friends అనేది రావాలి అండ్ one of my friends ఒక్కరే కాబట్టి విజిట్ చేస్తుంది, ఈజ్ రావాలి. The correct answer is option 4 is the correct answer. 69వ ప్రశ్న. Raman dash his discovery on March 16, 1928. Announced, has announced, will announce, will have announced. సో రామన్ ఎప్పుడో కనిపెట్టాడు కాబట్టి అది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ 1. ఆప్షన్ 1 is the correct answer. You can eat as much as you like. Choose the part of speech of the word much. A common noun, a noun, an adjective, a conjunction. సో మచ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. థర్డ్ ఆన్సర్. 71. స్టీఫెన్ హాకింగ్ హూ డిస్కవర్డ్ హాకింగ్ రేడియేషన్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ ఏ నౌన్ క్లాస్,
a conditional clause, a non-defining relative clause, and a defining relative clause. So according to that, the correct answer is option 3, non-defining relative clause. సో కామాలు వచ్చాయి కాబట్టి అక్కడ దట్ ఈస్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. వితౌట్ కామాస్ వస్తే అది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అవుతుంది అనమాట. ఐ షెల్ హ్యావ్ డాష్ దిస్ నవల్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వీక్. చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దట్ ఫిట్స్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఐ షెల్ హ్యావ్ హ్యాడ్ రీడ్, ఐ షెల్ హ్యావ్ రీడ్, ఐ షెల్ హ్యాస్ రీడ్, ఐ షెల్ హ్యావ్ రీడ్స్. So according to the future perfect tense, the second answer is correct. Read, I shall have read this novel. Rambabu is English teacher in high school. A English teacher, an English teacher, the English teacher, no article needed. So the correct answer is option 2, and Rambabu is an English teacher. I am not acquainted this area, dash this area, to this area, for this area, acquainted with this area, acquainted in this area. So the correct answer is option 3, with this area. 75th. Puru is braver than most other kings in the world. Choose the superlative degree of this sentence. Puru is one of the bravest kings in the world. Very few kings in the world are as brave as Puru. All the kings in the world are as brave as Puru. No other king is as brave as Puru in the world. So according to this question, Puru is braver than most other kings in the world. చాలా మంది కంటే పురు చాలా ధైర్యవంతుడు. చూస్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ తీసుకోవాలి మనం. పురు ఈజ్ ఒకటవది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది, సెకండ్ది లేదు, థర్డ్ది లేదు, ఫోర్త్ది కూడా లేదు. సో ఓన్లీ 1 ఉంది. అది సింపుల్గా ఆన్సర్ గెస్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ 1. యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద టౌన్ ఆంట్ యూ. దిస్ సెంటెన్స్ ఇండికేట్స్ సజెషన్, రిక్వెస్ట్, పర్మిషన్, కన్ఫర్మేషన్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చింది కాబట్టి సో మనము కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటున్నాం. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. హి డ్రాస్ ఏ శాలరీ ఆఫ్ 2500 rupees. చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. హి డ్రాస్ శాలరీ ఆఫ్ 2500 rupees. సో ఇక్కడ ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది లేదు కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ డ్రా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. డ్రాకు ఎస్ అయింది కాబట్టి డ్రాస్ అంటే మనము డూ ప్లేస్లో నుంచి డస్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో డస్ అండ్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్లో ఉంది. సో డజంట్, సబ్జెక్ట్ హీ, డజంట్ హీ. నెక్స్ట్, ద టీచర్ సెడ్ టు రవి, యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. చూస్ ద కరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ద టీచర్ సెడ్ టు రవి, హీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. The teacher said to Ravi that he was absolutely right. The teacher told Ravi that he was absolutely right. The teacher told Ravi that you are absolutely right. So the teacher said to అనేది ఏమవుతుందంటే told అవుతుంది. సో told ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 3 and 4. అలాగే you అంటే ఇక్కడ రవి కాబట్టి he అనే అవుతుంది అన్నమాట. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. 79. Man cuts down hundreds of trees every year. Choose the passive voice of this sentence. Hundreds of trees are cut down by man every year. Every year man cuts down by man of trees. Hundreds of trees are being cut down by man every year. Hundreds of trees were cut down by man every year. సో ఒకసారి చూద్దాం. మ్యాన్ అనేది సబ్జెక్ట్, కట్స్ అనేది వర్బు, కట్స్ డౌన్ అనేది వర్బు, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ మనము హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ విధంగా స్టార్ట్ అనేవి 1, 3, 4 అండ్ ఇది మనకు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ రావాలి.
హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ రావాలి. ఆర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఎస్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ వర్. సో నాలుగోది వర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది, ఇది చెల్లదు. సో 1 and 3. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఆర్ బీయింగ్ కట్ డౌన్. సో మూడవది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది, ఒకటవది సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉంది. కాబట్టి మనకు సింపుల్ ప్రజెంట్ టాలీ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 80ది డాడ్ సేస్ ఐ నో ఎ లిటిల్. దెర్ ఆర్ అబౌట్ 600 ఐలాండ్స్. They are located between India's coast and Myanmar. Choose the word in the sentence that should contain an apostrophe. So India's coast and Myanmar. So ఎక్కడ ఉండాలి? ఎస్ అపాస్ట్రఫీ. ఇండియాస్లోనా, దేర్ ఆర్లోనా, దే ఆర్లోనా, ఐలాండ్స్లోనా? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇండియా యొక్క కోస్ట్ అని. ఇన్ ఏ ఫార్మల్ లెటర్ ద నేమ్ గివన్ టు ద అడ్రస్ అండ్ డేట్ రిటర్న్ ఎట్ ద టాప్ ఈస్. ఫార్మల్ లెటర్లో నేము గివన్ టు ద అడ్రస్ అండ్ డేట్ రిటర్న్ ఎట్ ద టాప్ ఈస్. మనం పైన అడ్రస్తో పాటు డేట్ రాస్తుంటాం, దాన్ని ఏమంటారు? సాల్యుటేషన్, హెడ్డింగ్, బాడీ, క్లోజింగ్. ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, హెడ్డింగ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో మీరు ఆలోచించండి బాగా. నేనైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను. అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్, దాన్ని చెప్పబోవడానికి ముందు ఇంకా ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. సో రీడ్ ద ప్యాసేజ్ and choose the correct answer to the questions. Tagore's early contact with nature helped him acquire the serenity of mood that distinguished him all his life. It was in his garden that he came to understand the principle of harmony that was at work throughout the universe. Tagore was distinguished man because of his love of nature, his writing about nature, his knowledge about nature, his serenity of mood acquired from nature. So the correct answer is option 4, his serenity of mood acquired from nature. Read the passage and choose the correct answer to the questions given after. Bunny was a rabbit and it was always in the company of animals. One day he heard a pack of hunting dogs and was afraid of them. He asked the bear, the monkey, the zebra for help but could not get. Bunny asked the monkey for help because it was a rabbit. It lived in a forest. It did not get help from the tiger. It may be killed by hunting dogs. So the correct answer is option 4. Again option 4 is the correct answer. Choose the structural word. Book, read, but, bed. Book అనేది noun, read అనేది adjective and bed అనేది noun అవుతుంది. So the correct answer is option 3, but is the structural word. The reading that is useful for getting every detail of the text is. సో రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఎవరీ టెక్స్ట్ను చూసి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఏ రీడింగ్ అవుతుంది? ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్, ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్, స్లో రీడింగ్, గ్రాఫిక్ రీడింగ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్. ద పర్పస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ప్యాక్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎ టీచర్ ఈస్ టు డిక్రీజ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ హోంవర్క్, to increase the amount of homework, to supplement learning in the regular classrooms, to encourage children finish their work
home in time. The correct answer is option 3, to supplement learning in the regular classrooms. The following is an important feature of grammar translation method: having elaborated explanations of grammar, having limited explanations of language functions, having elaborated explanations of language functions, having limited explanations of grammar. సో ఆలోచించండి. The correct answer is option 1. Summative evaluation is a process of ongoing feedback on performance, a process of obtaining performance ratings, a process of identifying the areas of improvement, a process of identifying the problems of homework. So the correct answer is option 2, the process of obtaining performance ratings. The last question: the following needs the ability to analyze: listening to communicate, listening for enjoyment, listening to evaluate, listening to solve problems. So the correct answer is option 4. What are you mumbling over there? Amma said loudly. Choose the meaning of the word mumbling. Speaking unclearly and quietly, not willing to do something, hanging downward, admiring. Mumbling అనగా అర్థము. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. The correct answer is option 1, speaking unclearly and quietly. 62వ ప్రశ్న. సివి రామన్ advice to young scientists was to look at the world around them and not to confine themselves to their laboratories. Choose the synonym of the word confine: disappear, restrict, move, walk. Confine అనగా అర్థము. The correct answer is option 2, restrict. 63వ ప్రశ్న. He groaned in despair. Choose the antonym of the word despair. Option 1, misery, gloom, sorrow, hope. Despair antonym. The correct answer is option 4, hope. Choose the word with correct spelling: cruel, stupefied, disparate, voracious or voracous. So the correct answer is option 2, stupefied. The correct spelling word is stupefied. 65వ ప్రశ్న. He has gone away from his house. Choose the meaning of the phrase gone away: escaped from the difficulties, adjusted to the problems, moved away from a place, discussed about his house. He has gone away from his house. Meaning of the gone away. The correct answer is option 3, moved away from place. 66వ ప్రశ్న. Choose the word with a prefix: darkness, unknown, humbly, cruelty. So the correct answer is prefix అనగా ముందర వర్డ్ యాడ్ చేయడం. సో నోన్కు అన్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేస్తే అన్నోన్ అయింది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. 67. Being tired, he lay down on the sofa. This sentence is interrogative, imperative, simple, compound.
So friends, the correct answer is option 3, simple sentence. Next, 68. Choose the grammatically correct sentence. Both Hari and I don't like horror films. Both I and Hari don't like horror films. Both Hari and I liked horror films. Both I and Hari doesn't like horror films. So guess the answer, friends. The correct answer is option 1. Both Hari and I don't like horror films. 69వ ప్రశ్న. They dash the bridge by next week. Choose the correct form of the verb that fits the blank. They repair the bridge by next week. They will repair the bridge next week. They will have repaired. They repairs. సో ఫ్రెండ్స్, బై నెక్స్ట్ వీక్ అనేది మనకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ను తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్న వాటిని ఎన్నుకోవాలి. ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనకు విల్ రిపేర్, విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్ అనేది అనమాట. సో ఏది చూస్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3, విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్. 70వ ప్రశ్న. దట్ ఈజ్ రియల్లీ ఏ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్. చూజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దట్. కంజంక్షన్, ప్రొనౌన్, అన్ అడ్జెక్టివ్, ఎ లింకర్. సో దట్ ఈజ్ ఏమి తెలుపుతుంది? హియర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రొనౌన్. దట్ అనేది ప్రొనౌన్ను తెలుపుతుంది. 71వ. నెపోలియన్ హూ వన్ ద ఫ్రెంచ్ హానర్ డైడ్ ఎట్ సెయింట్ హెలీనా. దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ కండిషనల్ క్లాస్, డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, నౌన్ క్లాస్. సో కమాలు ఉన్నాయి కదా. సో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్? నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అవుతుందన్నమాట. 72వ ప్రశ్న. ఐ డాష్ దిస్ లెటర్ at once. Choose the correct form of the verb that fits the blank. I will post this letter at once. I will be posting. I will have posted. I posted. So answer guess cheyandi. Which one is correct answer? The correct answer is option 1. I will post letter at once. He speaks dash Hindi well. He speaks a Hindi, an Hindi, the Hindi, no article is needed. So he speaks dash Hindi. The correct answer is no article is needed. They may feel jealous dash your success. At, of, on, with. They may feel jealous dash your success. The correct answer is of. They may feel jealous of your success. Alexander was the greatest soldier in the world. Choose the positive degree of this sentence. So positive degrees select చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ది గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ. సెకండ్ ది గ్రేటెస్ట్ సోల్జర్స్ అని ఉంది, సో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ సోల్జర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాజ్ అలెగ్జాండర్, ఇది ఏ దాంట్లోనూ లేదు. ఇక మిగిలింది నో అదర్ సోల్జర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాజ్ సో గ్రేట్ యాజ్ అలెగ్జాండర్. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 76వ ప్రశ్న. చూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు రిజెక్ట్ సంబడీస్ ఇన్విటేషన్. బై ఆల్ మీన్స్, విత్ ప్లెజర్, ఐఎమ్ సారీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. Choose the expression that can be used to reject somebody's invitation. ఎవరైనా మనల్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా రిజెక్ట్ చేయాలి? సో ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్
ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి మనము ఈజీగా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. 77వ ప్రశ్న, డోంట్ త్రో ఇట్, చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. విల్ యూ, వోంట్ యూ, ఆర్ యూ, ఈజ్ ఇట్? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, విల్ యూ. 78వ ప్రశ్న, దట్ బాయ్ విల్ బీ హంగ్ సెడ్ ద జెంటిల్మెన్. చూస్ ద కరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ద జెంటిల్మెన్ సెడ్. సో చూద్దాం. ఇఫ్ రాదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కాదు కాబట్టి. మీరు ఒకసారి ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫస్ట్. సో ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇఫ్ అనేది రాదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కాదు. ఆస్క్డ్ అనేది రాదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కాదు. ఇక 3, 4 ద జెంటిల్మెన్ సెడ్ దట్ బాయ్ విల్ బీ హ్యాంగ్డ్, దట్ బాయ్ వుడ్ బీ హ్యాంగ్డ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. దట్ కమ్స్ అగైన్ 2 times యాజ్ కంజంక్షన్ యాజ్ pronoun. Will be changed as would be. So the correct answer is option 4. They heard a soft voice. Choose the passive voice of the sentence. They subject, heard verb, a soft voice is object. Object first రావాలి. సో a soft voice అనేది ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో ఉంది. మీరు ఆన్సర్ గెస్ చేసి చెప్పండి, నేను ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ a soft voice heard by they or by them. them అని రావాలి కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 80. దిస్ పంక్చుయేషన్ మార్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సపరేట్ ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. కోలన్, సెమీకోలన్, కామా, హైఫన్. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది. నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ను సపరేట్ చేయడానికి ఏ మార్క్ యూజ్ చేస్తామని. మనం కామాస్ ఉంటే నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇలాగే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్లో ఏమి ఉపయోగిస్తామంటే కామస్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. ఇన్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ యువర్స్ లవింగ్లీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ లెటర్. ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో యువర్స్ లవింగ్లీని ఎక్కడ రాస్తాము? బాడీలో, ఓపెనింగ్లో, క్లోజింగ్లో, హెడ్డింగ్లో. సో వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. క్లోజింగ్, లెటర్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మనం యువర్స్ లవింగ్లీ అని రాస్తాం కదా. చూస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. అన్నీ SHRతో కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత 4th లెటర్ వచ్చేసి ఏ, ఫస్ట్ శ్రాంక్, తర్వాత ఐ 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి EN. సో ఈ తీసుకుందాం. శ్రీక్, దానికంటే ముందు SHREW ఉంది. శ్రాంక్, శ్రీయు, అలాగే శ్రీక్, శ్రైన్. శ్రీక్, శ్రైన్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. 83వ ప్రశ్న, సోక్రటిస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్, Socrates was funny looking man with a high bald dome-shaped head, a face very small in comparison, a round upturned nose, and a long way beard that didn't seem to belong to such a perky face. His ugliness was a standing joke among his friends. Socrates' appearance was gloomy and miserable, delightful, a handsome, a sense of joy to the people. So answer guess cheyandi. The correct answer is option 4, a sense of joy to the people. The people of the town were staring at the sight of 2 swans carrying a turtle in the sky. Look at that. This is a rare sight that 2 birds are carrying a turtle. With the help of stick, they shouted in admiration.
The people of the town shouted in admiration because they saw two swans carrying turtles in the sky. They lived in the town. The turtles was carrying two swans in the sky. They saw two swans carrying a turtle with the help of a stick. So which one is correct, friends? 1 and 4 are 2 are same, but with the help of stick is correct. So that's why option 4 is correct answer. Next, the following is a manual of instruction: textbook, lesson plan, comparison notebook, question paper. కింది వాటిలో ఏది మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్? The correct answer is option 1. A textbook is manual instruction. 86వ ప్రశ్న. One of the most important advocates of SOS approach was Ruth Wire, A.S. Hornby, Chomsky, Watson. So the correct answer is option 2. A.S. Hornby. 87వ ప్రశ్న. Role play is a reading task, writing technique, listening activity, oral fluency activity. Role play అన్నది రీడింగ్ టాస్క్ కాదు, రైటింగ్ టెక్నిక్ కాదు, లిజనింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ. Bilingual method was advocated by bilingual method was advocated by Skinner, C.J. Dodson, Watson, Chomsky. So answer is option 2, C.J. Dodson. The test that is used for assessing the academic status of learner in his class: an intelligence test, an achievement test, an aptitude test, personality test. Academic status of the learner in his class is not intelligence test, not aptitude test, not personality test. So that remaining is achievement test. Last one. Reference skills are developed by extensive reading, elaborated reading, intensive reading, in-depth reading. Reading skills are developed by reference skills are developed by. So the correct answer is option 1, extensive reading అని ఉంది. సో బట్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్లో కూడా రెఫరెన్స్ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. కెన్ యూ ప్రూవ్ యూ హ్యావ్ కరేజ్? said father with a squall. Choose the meaning of the word squall. The expression of pleasure, very anxiously, an angry look, breathing roughly. What is the meaning of the word squall? So answer guess cheyandi. The correct answer is option 3, an angry look. స్క్వాల్ అనగా అర్థము అండ్ యాంగ్రీ లుక్. 62వ ప్రశ్న. గోపీస్ మదర్ మేడ్ ఏ ఫుటైల్ అటెంప్ట్ టు గెట్ అప్. చూస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫుటైల్. voracious, unsuccessful, unwilling, shocked. So the correct answer is option 2, unsuccessful. 63వ ప్రశ్న. Some of them lived far away from the civilized society. Choose the antonym of the word civilized. Cultured, polished, uncultured, refined. Civilized society, civilized antonym. So the correct answer is option 3, uncultured. 64వ ప్రశ్న. Choose the word with correct spelling. Humanitarian, 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 humanitarian. So the correct spelling word is, so guess answer friends. The correct answer is
ఆప్షన్ 4 హ్యూమనిటేరియన్. 65వ ప్రశ్న. The old giant leaps down the stairs into the snowy garden. What is the meaning of the leaps down? To give way to others, to hop down from a place, to make arrangements, to live happily. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. లీప్స్ డౌన్ అనగా, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 టు హాప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్. 66వ ప్రశ్న. చూజ్ ఏ వర్డ్ విత్ సఫిక్స్ రీసెట్స్, నేచర్, ఆన్సర్, మెట్రికులేషన్. సో ఆన్సర్ సఫిక్స్ అనగా వెనకాల మనం ఏదైనా పదం యాడ్ చేసి ఉండాలి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 మెట్రికులేషన్. మెట్రికులేట్ అనే పదానికి TION యాడ్ చేయగా మెట్రికులేషన్ అవుతుంది. చూస్ ద సింపుల్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ద బేబీ క్రైడ్, హీ వెంట్ టు మార్కెట్ అండ్ బాట్ వెజిటబుల్స్, స్టడీ ఎల్స్ యూ విల్ ఫెయిల్, ఫెల్ట్ హంగ్రీ సో హీ ఏట్ అన్ యాపిల్. సో ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ సెంటెన్స్లో అండ్ అనే కంజంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్. అలాగే స్టడీ ఎల్స్ యూ విల్ ఫెయిల్, ఇక్కడ కూడా 2 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే హీ ఫెల్ట్ హంగ్రీ సో హీ ఏట్ అన్ యాపిల్, ఇక్కడ కూడా 2 సెంటెన్స్లు ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లు అవుతాయి. ఇక మిగిలింది ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకటే సెంటెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. చూస్ ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ ఆన్ మీ, వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ మీ, వై డు యూ యాంగ్రీ ఆన్ మీ, వై డిడ్ యూ యాంగ్రీ ఆన్ మీ. సో ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆన్ మీ అనేది కరెక్ట్ అయితే 1, 3, 4 అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి. సో అవి ఏది కాదు కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 విత్ మీ. వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ మీ. 69వ ప్రశ్న. వాట్ డాష్ ఎస్టర్డే, చూస్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఫిట్ ద బ్లాంక్. వాట్ డిడ్ యూ డిడ్ ఎస్టర్డే, వాట్ విల్ యూ డూ ఎస్టర్డే, వాట్ డూ యూ డూ ఎస్టర్డే, వాట్ డిడ్ యూ డూ ఎస్టర్డే. సో ఒకసారి ఆలోచించండి. చూస్ ద కరెక్ట్ వర్బ్. The correct answer is option 4 what did you do yesterday. 70వ ప్రశ్న. The sitar can produce harmonious music. Choose the part of speech of the word produce. Produce, verb, noun, pronoun, adjective. The sitar can produce. Produce అనేది ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 produce. Next, my elder sister who lives in Hyderabad will come here tomorrow. This sentence has conditional clause, non-defining relative clause, defining relative clause, and noun clause. So the correct answer is option 2 non-defining relative clause. మధ్యలో కామాలు ఉన్నాయి కదా, సో non-defining relative clause. Next, I shall give her the message as soon as I ask her. Will have seen, would have seen, would see. I shall give her the message as soon as I ask her. So the correct answer is option 4 C. I see her. 73వ ప్రశ్న. He arrived at the station on dash foot. Choose the correct article that fits the blank. A and the no article is needed. He arrived at the station on the foot, on a foot. So answer guess చేయండి.
So according to that, no article is needed. Option 4 is the correct answer. The accident sadly resulted the death of man. Resulted the death of man. Resulted with, resulted in, resulted at, resulted for. So the correct answer is the accident sadly resulted in the death of man. సో రిజల్టెడ్ అనే ఒక వర్బ్ ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్తో ముందుకెళ్తుంది అనమాట. సో ప్రిపోజిషన్స్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో అయితే నేను చేయడం జరిగింది. సో అది వీడియో ఎండింగ్లో ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ 75వ ప్రశ్న, ఇండియన్ జనరల్స్ ఆర్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ అవర్స్. చూస్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ఇండియన్ జనరల్స్ అనేవాళ్ళు మన అంతా టాలెంట్ కాదని చెప్పి ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఉంది. ఇండియన్ జనరల్స్ ఆర్, సో మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీ రాయాలి. ఇండియన్ జనరల్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ అవర్స్. ఇండియన్ జనరల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ జనరల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అవర్ జనరల్స్ ఆర్ ద బెటర్ దాన్ ఇండియన్ జనరల్స్. అవర్ జనరల్స్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇండియన్ జనరల్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్, సెకండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అయితే ఫోర్త్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. ఇక మిగిలింది 2, 1, 3. 1, 3లో ఇండియన్స్ జనరల్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ అవర్స్, మనకంటే ఇండియన్స్ గ్రేట్ అని చెప్పి ఆ సెంటెన్స్లో ఉంది. అలాగే థర్డ్ సెంటెన్స్ వస్తే అవర్ జనరల్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఇండియన్ జనరల్స్, మన జనరల్స్ ఇండియన్స్ కంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి పైన సెంటెన్స్కు సూటబుల్ అయ్యే సెంటెన్స్ ఏమిటి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 76వ ప్రశ్న, 2 ladies stand in the way. You are very eager to catch the train. The expression that can be used in this context is, oh no ladies, how lovely, good luck, excuse me. మీరు వెళ్ళే దారిలో ఇద్దరు లేడీస్ అడ్డుగా ఉన్నారు, సో వాళ్ళని ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తావు? వెరీ ఈజీ ఆన్సర్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. The police arrived in no time. Choose the correct question tag of this sentence. The police arrived in no time. Weren't they? Did they? Haven't they? Didn't they? So answer guess cheyandi. So the correct answer is option 4. Didn't they? 78వ ప్రశ్న, You will pick Oakham tomorrow morning, said the gentleman. Choose the correct reported speech of this sentence. The gentleman said that he could pick Oakham the next day morning. The gentleman told that he will pick Oakham the next day morning. The gentleman said that. So, children friends, 4 sentences. So, according to the sentence, the gentleman సెడ్ దట్. సో టోల్డ్ రావడానికి ఇక్కడ సెడ్ టు అనేది లేదు కాబట్టి టోల్డ్ రాదు. అలాగే ఇది క్వశ్చన్ కాదు కాబట్టి ఆస్క్డ్ కూడా రాదు. అంటే ఆప్షన్ 2 and 4 రెండు కాదనమాట. సో మిగిలింది 1 and 2. 1 and 2లో హీ వుడ్ 1 చూద్దాం. ద జెంటిల్మెన్ సెడ్ దట్ హీ వుడ్ పిక్ ఓకమ్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. అలాగే ద జెంటిల్మెన్ సెడ్ దట్ హీ వుడ్ పిక్ ఓకమ్ టుమారో మార్నింగ్. సో టుమారో మార్నింగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. 79వ ప్రశ్న, శివాజీ వన్స్ అటాక్డ్ ద సిటీ ఆఫ్ సూరత్. చూస్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. శివాజీ సబ్జెక్ట్, అటాక్డ్ వర్బ్ అండ్ ద సిటీ ఆఫ్ సూరత్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆబ్జెక్టివ్తో స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి ద సిటీ ఆఫ్ సూరత్తో 3 సెంటెన్సెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో 1, 2, 3 ఈస్ ఆప్షన్స్ ఫర్ అస్. అండ్ అటాక్డ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ వాజ్ రావాలి. సో దీని ప్రకారం చూస్తే ఏది కరెక్ట్ అంటే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. హౌ షల్ ఐ ట్రీట్ యూ. Choose the punctuation mark that comes at the end of the sentence. Exclamatory mark, comma, question mark, full stop. నేను నిన్ను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది ఏమవుతుంది? ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ పెట్టాలా, కామా పెట్టాలా, క్వశ్చన్ పెట్టాలా,
క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలా, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా? సో వెరీ ఈజీ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, ఏ క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ నెక్స్ట్ 81వ ప్రశ్న. I requested you to attend my elder sister's marriage on 9th July along with your family. The above lines appears in letter of invitation, a diary entry, an essay on marriages, a description. So I request you to attend my elder sister's marriage on 9th along with your family. సో డైరీ ఎంట్రీగా కాదు, ఎస్ఏ ఆన్ మ్యారేజా కాదు, డిస్క్రిప్షనా కాదు, లెటర్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్. కాబట్టి 81వ దానికి ఒకటి ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ 82వ ప్రశ్న. చూస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. స్ట్రేంజ్, బ్లోట్, అప్రోచ్, హార్మోనీ. సో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎస్బి డిఫరెంట్తో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ అనే దాంతో ఉంది కాబట్టి ఏ అనేది రావాలి, తర్వాత బి అనేది ఉంది కాబట్టి బి అనే దాంతో రావాలి, తర్వాత ఎస్. సింపుల్గా గెస్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్. యాజ్ ఏ టీనేజర్ నికోలస్ హ్యాడ్ 2 passions, photography and kite flying. During a trip to India to make a photo report on kite making, he learnt about the unique style of photography. Nicholas was on a trip to India because he was a teenager. He wanted to know more about India. He wanted to make photo report on kite making. He wanted to fly kites in India. సో ఫ్రెండ్స్ 83వ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుందో తెలుసు కదా. హీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఏ ఫోటో రిపోర్ట్ ఆన్ కైట్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దెర్ ఆర్ మెనీ యూజెస్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. లైబ్రరీ spreads knowledge. The poor students who cannot afford to purchase books can make the best use of library. They can borrow books and gather knowledge. A poor students who cannot afford to purchase book gather knowledge by spreading knowledge, borrowing books from. So question చూడండి ఒకసారి. The poor students who cannot afford to purchase books gather knowledge. పుస్తకాలు కొనలేని వాళ్ళు ఎక్కడ నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేసుకుంటారు అంటే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, borrowing books from the library. The following is not part of curriculum. Selecting teaching approaches, outlining objectives and learning experience, bringing about the desired outcomes, providing facilities to school. నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులంకు సంబంధించినది. సెలెక్టింగ్ టీచింగ్ అప్రోచెస్ కరికులం, అవుట్లైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అది కూడా స్కూల్కి, బ్రింగింగ్ అబౌట్ ద డిజైర్డ్ అవుట్కమ్స్, ప్రొవైడింగ్ ఫెసిలిటీస్ టు స్కూల్స్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కమ్స్ అండర్ కరికులం. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 86వ ప్రశ్న. ద ఎక్స్ప్రెషన్ కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్స్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై హార్న్బై, హైమ్స్, వాస్టన్, స్కిన్నర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, హైమ్స్. చూస్ ద రీడింగ్ టెస్ట్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద చైల్డ్స్ సెన్సిటివ్నెస్ టు బ్యూటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ థాట్ అండ్ హెల్ప్స్ టు డెవలప్ హిస్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ అప్రిషియేషన్. సో ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం. పోయట్రీ, లెసన్ ఇన్ సప్లిమెంటరీ రీడర్, షార్ట్ స్టోరీ, ఆర్టికల్. లాంగ్వేజ్ యొక్క బ్యూటీ అండ్ థాట్స్ డెవలప్ అవ్వడానికి కింది వాటిలో ఏది ఉపయోగపడుతుంది? ఇమాజినేషన్ సెన్స్ కూడా. పోయట్రీ, సప్లిమెంటరీ రీడర్, షార్ట్ స్టోరీ, ఆర్టికల్. ఏదవుతుంది? షార్ట్ స్టోరీ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, పోయట్రీ. పోయట్రీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది పై చెప్పిన అంశాలు విద్యార్థిలో బాగా అలవడటానికి. క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఓన్లీ ఇన్ ద టార్గెట్ లాంగ్వేజ్. యూజ్ ఆఫ్ మదర్ టంగ్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ అవాయిడెడ్. ప్రిన్సిపల్ ఫాలోడ్ ఇన్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్, బైలింగ్వల్ మెథడ్, డైరెక్ట్ మెథడ్, SOS మెథడ్. So the correct answer is option 3, direct method.
This is not example of proficiency test in English. EAMCET, TOEFL, IELTS, the English component in civil service examination. So according to that, EAMCET is not proficiency test in English. It is proficiency test in maths, chemistry, physics. 90వ ప్రశ్న. I left my phone on the left side of the room. The word left is used here as a synonym, homonym, antonym, homophone. So the correct answer is option 2, homonym. 61వ ప్రశ్న. Tyagaraja did not heed his brother's words. Choose the meaning of the word heed. Pay attention, travel through, work with energy, do something. Tyagaraja did not heed his brother's words. Heed అనగా అర్థము. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, పే అటెన్షన్. త్యాగరాజా డిడ్ నాట్ పే అటెన్షన్ హిస్ బ్రదర్స్ వర్డ్స్. 62వ ప్రశ్న. What is this dreadful noise that never stops? Asked the country mouse. Choose the synonym of the word dreadful. Cheerful, well known, loving, unpleasant. dreadful యొక్క సినోనియం. సో dreadful అంటే మీనింగ్ భయంకరమైన అని వస్తుంది కాబట్టి సో ద కరెక్ట్ సూటబుల్ సినోనిమ్ ఈజ్ హియర్ అన్ప్లజెంట్. సో రిమైనింగ్ 3 ఆర్ పాజిటివ్. చీర్ఫుల్ అంటే ఎంజాయ్మెంట్, వెల్ అంటే బాగా తెలిసిన, లవింగ్ అంటే కేరింగ్ మాదిరి. సో అవన్నీ పాజిటివ్ అయితే అన్ప్లజెంట్ అనేది కొద్దిగా నెగిటివ్ వర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ 63. షీ ఫెల్ సైలెంట్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ రికగ్నైజ్డ్ హర్ పెన్సివ్ మూడ్ అండ్ కెప్ట్ సైలెంట్. చూస్ ద యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పెన్సివ్. cheerful, caring, attentive, thoughtful. పెన్సివ్ అనే పదానికి వ్యతిరేక పదం. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, చీర్ఫుల్. 64వ ప్రశ్న. చూస్ ద వర్డ్ విత్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. ట్రాన్స్పరెంట్, సొఫిస్టికేటెడ్, బ్రిలియంట్, సర్జన్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్, సొఫిస్టికేటెడ్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్, బ్రిలియంట్ ఆల్సో రాంగ్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్. ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్ ఈస్ సర్జన్. 65వ ప్రశ్న. ఐ థాట్ ఐ షుడ్ డ్రాప్ ఇన్ టు సీ యూ అమ్మ. చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రేజ్ డ్రాప్ ఇన్. అటాక్, visit, settle, teach. Drop in means. The correct answer is option 2, visit. 66వ ప్రశ్న. Choose the suffix that suits the word comprehend to form a noun. సో కాంప్రహెండ్ అనే వర్డ్ నుంచి మనం నౌన్ ఫామ్ ఎలా ఫామ్ చేయగలం? కాంప్రహెన్షన్ ఆర్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ కాంప్రహెండ్నెస్, కాంప్రహెండ్లీ. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, కాంప్రహెన్షన్, SION. 67వ ప్రశ్న. చూస్ ద సింపుల్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ద క్యాట్ ఈజ్ చేజింగ్ ద ర్యాట్. He is poor but he is honest. The dog is not only wet but also hungry. My father found the wallet and credit cards were missing. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్లో సెకండ్ చూడండి, బట్ అనే కంజంక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. అలాగే నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉపయోగించడం జరిగింది థర్డ్ వన్లో. సో ఇది కూడా కంజంక్షన్ అవుతుంది. అండ్ మై ఫాదర్ ఫౌండ్ ఇక్కడ కూడా అండ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది కూడా కాంపౌండ్ అవుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఇక్కడ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఏదవుతుందంటే ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
ద క్యాట్ ఈస్ చేజింగ్ ద ర్యాట్. 68వ ప్రశ్న. చూస్ ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. లక్ష్మణ్ ఈజ్ ఓన్లీ నాట్ రిచ్ బట్ నాట్ ఆల్సో పాపులర్. లక్ష్మణ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రిచ్ బట్ ఆల్సో నాట్ పాపులర్. లక్ష్మణ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రిచ్ బట్ ఆల్సో పాపులర్. లక్ష్మణ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రిచ్ అండ్ పాపులర్. సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనేదాన్ని మనము యూజ్ చేసి ఇక్కడ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏదో రాయాలి. సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. లక్ష్మణ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రిచ్ బట్ ఆల్సో పాపులర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 69వ ప్రశ్న. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఐ డాష్ ద వర్క్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. ఐ విల్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. ఐ విల్ బీ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. ఐ విల్ ఫినిషింగ్ ద వర్క్. సో మనకు ఇక్కడ అన్ని ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్నాయి. బట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రకారం ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ ఏది సూటబుల్ అవుతుందంటే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ సూటబుల్ అకార్డింగ్ టు ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నెక్స్ట్. దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ లవ్లీ. చూస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ లవ్లీ. సో లవ్లీలో పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం కనుగొనాలి. నౌన్, అడ్వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, కంజంక్షన్. సో మనం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాము ఎల్వై వస్తే ఆల్వేస్ అది అడ్వర్బ్ అవుతుందని. కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అడ్వర్బ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద మీటింగ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్ వాజ్ గ్రేట్ సక్సెస్. దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ ఏ నౌన్ క్లాజ్, an adverbial clause, a defining relative clause, a conditional clause. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను చెప్పడం జరిగింది సెంటెన్స్లో కామాలు వచ్చి ఉంటే అది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అని. ఇక్కడ కామాలు లేవు కాబట్టి దాన్ని మనం డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్గా ఎన్నుకోవచ్చు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. 72వ ప్రశ్న. అశోక్ ఈజ్ డూయింగ్ హిజ్ హోంవర్క్. నౌ హీ యూజువల్లీ డాష్ ఇట్ ఎట్ నైట్. అశోక్ ఈజ్ డూయింగ్ హిజ్ హోంవర్క్ నౌ. అతడు ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. మామూలుగా అయితే రాత్రిలో చేస్తాడు. సో డస్, డూ, డిడ్, ఈజ్ డూయింగ్. సో నార్మల్లీ యూజువల్లీ అంటే నార్మల్గా చేసే ఒక అలవాటును మనము సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో చెప్తాం. కాబట్టి డస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హీ యూజువల్లీ డస్ ఇట్ ఎట్ నైట్. 73వ ప్రశ్న. ఐ లైక్ టు ప్లే డాష్ క్రికెట్. Choose the correct article. A and the no article is needed. I like to play a cricket and cricket the cricket no article is needed. The correct answer is option 4 no article is needed. 74వ ప్రశ్న. I am proud dash my country. Choose the correct preposition that fits the context. సో మనం రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటాం I am proud of my country, I am proud of my son, ఇలాంటి పదాలు వింటూ ఉంటాం. అంటే ప్రౌడ్ అనే వర్డ్తో ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ క్యారీ అవుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ద సూటబుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 ఆఫ్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ. నెక్స్ట్ 75th క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్. చూస్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్. నో అదర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈస్. ఒకసారి అన్నీ గమనించండి. సో మనం పాజిటివ్ డిగ్రీని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో పాజిటివ్ డిగ్రీని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఒకటోది చూద్దాం. సో అది కంపారిటివ్లో ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ వచ్చింది. అలాగే నో అదర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈస్. సో ఇది కూడా పాజిటివ్లో ఉంది. అలాగే మూడవది పాజిటివ్లో ఉంది. 4వది సూపర్లేటివ్లో ఉంది. సో 2, 3 మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ అర్థం ఏముందంటే క్వశ్చన్లో ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఇది ఈ బ్యాటిల్లో నా లైఫ్లోనే ఒక గొప్ప యుద్ధం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూద్దాం. రెండవది నో అదర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈజ్ సో గ్రేట్ యాజ్ ఇట్. సో ఏ ఇతర యుద్ధము ఇంతగా గొప్పగా లేదు, ఇదే గొప్పగా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. మూడవ దాంట్లో ఆల్ ద బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఆర్ సో గ్రేట్ యాజ్ దిస్. ఆల్ ద బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్, నా లైఫ్లో జరిగిన అన్ని యుద్ధాలు గొప్పవే అని చెప్పడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు ద అబోవ్ సెంటెన్స్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ సూటబుల్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. కెన్ ఐ లీవ్ దిస్ ప్లేస్. ద అబోవ్ సెంటెన్స్ ఇండికేట్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ, టేకింగ్ పర్మిషన్, గివింగ్ పర్మిషన్, సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కెన్ ఐ లీవ్ దిస్ ప్లేస్, నేను ఈ ప్లేస్ విడిచి వెళ్ళవచ్చా అని
మనం టీచర్ను ఇంకెవరిని అడుగుతాం. అది పర్మిషనా, టేకింగ్ పర్మిషనా, గివింగ్ పర్మిషనా, సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషనా? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ టేకింగ్ పర్మిషన్. 77వ ప్రశ్న. చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ హ్యాస్ ఏ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. He completed his homework. Did he? They are players, isn't it? We never miss the class, don't we? She has arranged a party, hasn't she? చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో ఉంది, క్వశ్చన్ ట్యాగ్ కూడా పాజిటివ్లో ఉంది. సో అది నాట్ సూటబుల్. సెకండ్ సెంటెన్స్ దే ఆర్ ప్లేయర్స్, ఈజంట్ ఇట్. స్టేట్మెంట్లో ఆర్ అనే ఎగ్జాక్ట్ వర్బ్ ఉంది, క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఈజ్ అనేది ఉపయోగించడం జరిగింది. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. వి నెవర్ మిస్ ద క్లాస్, డోంట్ వి. సో ఇక్కడ కూడా నెవర్ అనేది స్టేట్మెంట్లో ఉంది, అంటే నెగిటివ్లో ఉన్నట్టు. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ కూడా నెగిటివ్లో ఉంది, సో అది కూడా కాదు. సో ఆప్షన్ 4 షీ హ్యాస్ అరేంజ్డ్ ఏ పార్టీ, హ్యాజంట్ షీ. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్లో ఉంది, ట్యాగ్ నెగిటివ్లో ఉంది, కాబట్టి 4th వన్ ఈజ్ ద సూటబుల్ ఆన్సర్. అలాగే అక్కడ ఇక్కడ హ్యాజ్ అనేది ఉపయోగించడం జరిగింది. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, శివాజీ షెడ్ యూ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ మీ టుడే. కరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో శివాజీ సెడ్ దట్ అనేది అన్నింటిలో కామన్. అలాగే యూ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ మీ టుడే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది. సో ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ అనేది మనకు 3 ఉంది. అలాగే యూ అనేది హీ అవుతుందన్నమాట. హీ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ అనేది 2 ఉంది. అలాగే హెల్ప్డ్ మీ, శివాజీ సెడ్ యూ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ మీ. సో హెల్ప్డ్ మీ అనేది కూడా హీ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ హిమ్ దట్ డే అనేది వస్తుందన్నమాట. So the correct answer is option 2 is the correct answer. Next question. The animals and the birds approached him. Choose the correct passive voice. The animals and the birds టోటల్గా సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, అప్రోచ్ అనేది వర్బ్ అవుతుంది, హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దీని ప్రకారం హిమ్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ రాయాలి, కాబట్టి హీతో స్టార్ట్ చేయాలి. సెంటెన్స్ హీతో స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని సెంటెన్స్లు హీతో ఉన్నాయి? 3 సెంటెన్స్లు హీతో ఉన్నాయి. అలాగే క్వశ్చన్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది. సింపుల్ పాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే వాస్ పాస్ట్ టెన్స్తో ఓపెన్ అవ్వాలి. చూస్తే ఈ 3 సెంటెన్స్లో ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్, 4వది చూస్తే ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్, 3వది చూస్తే హ్యాజ్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్, ఇక మిగిలింది 1. సో అది పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ వచ్చింది కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్. హీ వాజ్ అప్రోచ్డ్ బై ద అనిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. Andrew's parents were moving to a smaller house because they could not afford to stay in the present house after paying doctor's bill. They gave up their efforts. Choose the word in the sentence that should not contain an apostrophe. Parents, efforts, doctors, present. పై వాటిలో ఏ వాక్యానికి అపాస్ట్రఫీ అనేది రావాలి? చూడండి, హౌస్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ డాక్టర్స్ బిల్. డాక్టర్ యొక్క బిల్లు పే చేసిన తర్వాత అని, డాక్టర్ యొక్క అంటే అక్కడ అపాస్ట్రఫీ అనేది ఉండాలన్నమాట. డాక్టర్స్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ టు బి సెడ్ ఇన్ ద ఓపెనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లెటర్ యువర్ ఫ్రెండ్. సో ఆస్క్ ద రెసిపియంట్ ఇఫ్ హీ ఈస్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్. Inform the recipient why are you writing me the letter. Talk about the crops in the village. Ask the person about his well-being. మనం లెటర్ రాసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్లో ఏం రాస్తామని అడగడం జరిగింది క్వశ్చన్లో. ఒకసారి చూస్తే ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నామని లేదా ఎలా మాట్లాడుతున్నామని. అలాగే సెకండ్ చూస్తే వై ఆర్ యూ రైటింగ్ ద లెటర్. డైరెక్ట్ మనం ఏం లెటర్ రాస్తున్నామో డైరెక్ట్గా మొదలు పెడతామా, అండ్ మన విలేజ్లోని పొలాల గురించి మాట్లాడతామా, అండ్ అతను ఎలా ఉన్నాడో అడుగుతామా. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లెటర్లో అతను ఎలా ఉన్నాడో అడుగుతాము కదా. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో
సో చూస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆల్మోస్ట్ 4 లెటర్స్ ఓకే ఉన్నాయి. 5th లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. దాని ప్రకారం చూస్తే ఈ యు యు అనే 2 అక్షరాలు వస్తాయి. సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఈ అనే వర్డ్స్ 2 రావాలి ఫస్ట్ అనమాట. సో లింగర్ అనేది, అలాగే ఈ అని వచ్చే వర్డ్ ఇంకొకటి ఏముంది, లింగరీ అండ్ లింగ్వల్, లింగ్విస్ట్ అనేవి తర్వాత వస్తాయన్నమాట. దాని ప్రకారం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 83వ ప్రశ్న. నికోలస్ learned to make strong kites modeled on the Japanese kites. Rokkaku that could endure harsh winds. A novice in his chosen field set out to train himself. The purpose of Nicholas to make strong kites on the model of Rokkaku was that to train himself how to fly kites. సో మనకు ఒకసారి చూద్దామా. క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే, కుడ్ నాట్ ఎండూర్ హార్ష్ విండ్స్, ఏ నోవిస్ ఇన్ హిస్ చూజన్ ఫీల్డ్ సెట్ అవుట్ టు ట్రైన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఎందుకు ఏంటంటే సెట్ అవుట్ టు ట్రైన్ హిమ్సెల్ఫ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది 3వ లైన్లో. ఆప్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్, ట్రైన్ హిమ్సెల్ఫ్ హౌ టు ఫ్లై కైట్స్, విత్ స్టాండ్ హార్ష్ విండ్స్, క్రియేట్ హిస్టరీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కైట్ ఫ్లయింగ్, టు టేక్ దెమ్ జపాన్. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, టు విత్ స్టాండ్ హార్ష్ విండ్స్. ఇక్కడ ఇవ్వడం కదా కుడ్ ఎండ్యూర్ హార్ష్ విండ్స్ అని. సో రొక్కాకును ఎందుకు తయారు చేస్తున్నట్టే అది హార్ష్ విండ్స్కు నిలబడుతుంది అని. వన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ క్యాట్ ఇన్ ఎ మిల్. ఇట్ యూజ్డ్ టు హంట్ rats every night. One day all the rats assembled when the cat was away. The cat is very smart. It walks very soft. We could not find him until he jumps on us, said old rat. So the rats could not find the cat until it jumps on them because it lived in a mill. It hunts every night. The rats don't assemble and listen to. It walks very soft. సో మనకు ఇట్ లివ్డ్ ఇన్ ఏ మిల్ అనేది ఒకటి, అలాగే ఇట్ వాక్స్ వెరీ సాఫ్ట్ అనేవి 2 కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో సాఫ్ట్గా నడుస్తుంది కాబట్టి మనం కనుక్కోలేమనేది ఒకటి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆల్సోడ్ వెన్ ఇట్ క్యాస్ వాస్ అవే. ఇట్ వాక్స్ వెరీ సాఫ్ట్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇట్ లివ్డ్ ఇన్ ఏ మిల్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో మిల్లో పనిచేయడం వల్ల సౌండ్ అనేది రాదనమాట, కాబట్టి ఈ విధంగా. సో అయితే కీలో ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1, ఇట్ లివ్డ్ ఇన్ ఏ మిల్. 85వ ప్రశ్న. లాంగ్వేజ్ ఎగ్జిబిట్స్ ప్రివేరికేషన్. Prevarication means language repeats itself. The ability to sing songs. Language is extendable. The ability to tell lies. So guess the answer. Prevarication. The correct answer is option 4, the ability to tell lies. The following can help the reader anticipate the content of the article. Reading the second paragraph, reading the title, reading the middle of the article, reading the second line. The following can help the reader anticipate the content of the article. సో మనము కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఏ విధంగా గెస్ చేయగలం? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చదివా, టైటిల్ చదివా, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ చదివా, రీడింగ్ ద సెకండ్ లైన్ చదివా. ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువగా మనము టైటిల్ చదివి కంటెంట్ అనేది అర్థం చేసుకుంటుంటాము.
కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, రీడింగ్ ద టైటిల్. 87వ ప్రశ్న. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మీన్డ్ ఫర్ డీటెయిల్డ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. పోయం, రైమ్, ప్రోజ్ లెసన్, సప్లిమెంట్ రీడర్. ఇంటెన్సివ్ స్టడీ కోసం మనం ఏమి ఇవ్వడం జరుగుతుంది? పోయమా, రైమా, ప్రోజ్ లెసనా, సప్లిమెంటరీ రీడరా? సో పోయం అండ్ రైమ్స్ అనేది ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సప్లిమెంటరీ రీడర్ అనేది కూడా కేవలం వినోదం కోసం చదవడానికి, రీడింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే డీటెయిల్గా మనం చదివేది ఏది అంటే ఆప్షన్ 3, ప్రోజ్ లెసన్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. న్యూస్ పేపర్ హెడ్డింగ్స్ కంటైన్ మెయిన్లీ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్, కంటెంట్ వర్డ్స్, సైలెంట్ లెటర్స్, డబుల్ లెటర్స్. సో న్యూస్ పేపర్ ఎక్కువగా ఏవి కలిగి ఉంటాయంటే ఎక్కువగా కంటెంట్ వర్డ్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, కంటెంట్ వర్డ్స్. 89వ ప్రశ్న. A cook seeking a job at 5-star hotel could be asked to prepare a dish of his choice. Proficiency test, reliability test, test retest, inter-rated test. కుక్ సీకింగ్ ఏ జాబ్ అడుగుతున్నాడు 5-star హోటల్లో. సో అతడు మంచి డిష్ తయారు చేయమని అడగబడచ్చు. సో దానికి మనము ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అంటామా, రిలయబిలిటీ టెస్ట్ అంటామా, టెస్ట్ రీటెస్ట్ అంటామా, ఇంటర్-రేటెడ్ టెస్ట్ అంటామా? సో దట్ ఈస్ ప్రొఫియన్సీ. ఎంతవరకు అతను ప్రొఫియన్సెంట్గా ఉన్నాడు అనేది చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. 90వ ప్రశ్న. యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఈజ్ టు లైక్ అండ్ లవ్, టు మేక్ అండ్ డూ, టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్, టు టేక్ అండ్ గివ్. 90వ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్. 61వ ప్రశ్న. I have grown old and feeble. Choose the meaning of the following word. Feeble. Speaking quietly, charming, active, lacking strength. I have grown old and feeble. Meaning of the feeble. So friends, the correct answer is option 4, lacking strength. What is meant by feeble is lacking strength. 62వ ప్రశ్న. Let me sleep in the hall, Father, Swami pleaded. Choose the synonym of the word pleaded. Requested, moved, shouted, ordered. Choose the synonym of the word pleaded. So friends, the correct answer is option 1, requested. Next. Delhi is too expensive. Choose the antonym of the word expensive. Dull, cheap, costly, busy. Expensive. So expensive is nothing but very very costly. Option 3 is the correct answer. Question number 64. Choose the word with the wrong spelling. Despair, scorpion, faint, terrible. So guess the answer. The correct answer is option 1, despair. DESPAIR. 65 question number. Even though my husband had a good job, I took up one as well. Choose the meaning of the verb. Phrasal verb. Took up, offered, started doing, managed, brought. The meaning of the phrasal verb took up. I took up one as well. మా హస్బెండ్ జాబ్ చేస్తున్నప్పటికీ నేను ఒక జాబ్ చేస్తున్నాను. సో విచ్ వన్ ఈజ్ సూటబుల్? The correct answer is option 2, started doing.
66వ ప్రశ్న. చూస్ ద సఫిక్స్ దట్ సూట్స్ వర్డ్ ఫేవర్ టు అన్ అడ్జెక్టివ్. సో ఫేవర్నెస్, ఫేవర్డ్, ఫేవరిజం, ఫేవరెట్. సో the word which is mostly hearing word is favorite. The correct answer is favorite. Unless he runs fast, he will miss the bus. This sentence is compound sentence, complex sentence, simple sentence and interrogative sentence. So guess answer. The correct one is option 2, complex sentence. Choose the grammatically correct sentence from the following. Neither of these two pens are mine. Neither of these two pens are mine. Neither of these two pens is mine. Neither of these two pens were mine. So guess answer. The correct answer is option 3. Neither of these two pens is mine. India dash independent in 1947. Choose the correct form of verb that fits in the blank. Becomes, has become, became, will become. So the correct answer is option 3, became. Gates Avenue was dirty and ugly. Choose the part of the speech of the word and. The correct answer is and is always conjunction. Vani, who is our English teacher, is absent today. This sentence is noun clause, conditional clause, defining relative clause, non-defining relative clause. So this is non-defining relative clause. The train before we reached the station. The train dash before we reached the station. Choose the correct form of the verb that fits the blank. సో ఆల్రెడీ రెండు యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు సింపుల్ పాస్ట్తో పాటు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేయాలి మొదటి యాక్షన్కు. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ చూడబడుతుందో చూడండి. లెఫ్ట్, హ్యాడ్ లెఫ్ట్, ఈజ్ లివింగ్, వుడ్ హ్యావ్ లెఫ్ట్. ద సూటబుల్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, హ్యాడ్ లెఫ్ట్. My father is dash school teacher. Choose the correct article that fits in the blank. A and the no article needed. My father is a school teacher. Option 1 is the correct answer. He is capable dash doing hard work. Choose the correct preposition that fits the blank. He is capable. సో ఎట్, ఇన్, ఆఫ్, విత్, క్యాపబుల్తో పాటు వచ్చే ప్రిపోజిషన్ ఏది అంటే ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్. ఆరెంజెస్ ఆర్ చీపర్ దాన్ యాపిల్స్. చూస్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ఆరెంజెస్ ఆర్ చీపర్ దాన్ యాపిల్. యాపిల్ కంటే ఆరెంజెస్ చాలా చీప్ అన్నమాట. సో దాంతో పోలుద్దాం. Apples are the cheapest fruits. This is superlative degree. No other fruit is as cheap as apple. Very few fruits are as cheap as apples. Apples are not so cheap as oranges. So దాని మీనింగ్స్ బట్టి నో అదర్ ఫ్రూట్ ఈస్ యాజ్ చీప్ యాజ్ యాపిల్. యాపిల్ కన్నా వేరే ఏ ఫ్రూట్స్ చీప్గా ఉండవని, వేరే కొన్ని ఫ్రూట్స్ మాత్రమే యాజ్ చీప్ యాజ్ యాపిల్స్ అని. యాపిల్స్ ఆర్ నాట్ సో చీప్ యాజ్ ఆరెంజెస్. ఆరెంజెస్ కన్నా యాపిల్స్ అంత చీప్ కాదు అని. సో ఏది సూట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్? ఆరెంజెస్ ఉన్నది. 4th వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫ్రెండ్స్, 76th క్వశ్చన్. ఐఎమ్ సారీ, ఐ కాంట్ లెట్ యూ గో ఇన్ వితౌట్ యువర్ టికెట్. దిస్ సెంటెన్స్ ఇండికేట్స్ apologizing, refusing permission, ordering, refusing help.
I'm sorry, I can't let you go in without a ticket. So guess answer. And I'm revealing this answer. So the correct answer is option 2, refusing permission. Next, 77th. They will never believe us. Choose the correct question tag of this sentence. Will they? Don't they? Won't they? Aren't they? So look at the sentence. The sentence is in negative form, negative statement. So the question tag must be the positive one. So guess answer. The correct answer is option 1, will they. Next, Ramya asked, are these fabrics from Indonesia? Choose the correct reported speech of the sentence. Ramya told, if these fabrics are from Indonesia. Ramya asked, if those fabrics had from Indonesia. Ramya asked, if those fabrics were from Indonesia. Ramya asked whether these fabrics are from Indonesia. So write reported speech of this sentence and take time. The correct answer is option 3. Ramya asked if those fabrics were from Indonesia. 79. She pinned them neatly on the soft board. Choose the correct passive voice of the sentence. They are pinned neatly on the soft board by her. They pinned neatly on the soft board by her. She was pinned neatly on the soft board by them. They were pinned neatly on the soft board by her. So look at the sentence. She is the subject, pinned is the verb, them is object. So we will start the sentence with the object. So them becomes as they. So they తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. సో పాసివ్ వాయిస్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి. చూడండి, దేతో స్టార్ట్ అయిన సెంటెన్సెస్ 3 ఉన్నాయి. అందులో పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కేవలం 2 అండ్ 4వది. సో అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ 4వది కరెక్ట్ అవుతుంది. ద కరెక్ట్ వన్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. చూస్ ద కరెక్ట్లీ పంక్చుయేటెడ్ సెంటెన్స్. హౌ స్టూపిడ్ యు ఆర్, గోలియత్ ఎక్స్క్లైమ్డ్. సో అన్నీ ఒకటే ఉంటాయి. మీరు పంక్చుయేషన్ అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ తెలియచేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోలో లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. I completed my intermediate with 70% of marks. I can speak English and Telugu fluently. The above lines can be seen in a letter of invitation, in a letter of applying for leave, in a job letter, in a letter complaining against somebody. So very easy. No other option to search. Third option is the correct answer in a job letter. Choose the list of words and the correct alphabetical order. సో ఫ్రెండ్స్, లుక్ ఎట్ మొదటి 6 అక్షరాలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. 7వ అక్షరాన్ని మనం తీసుకుందాం. 7వ అక్షరంలో ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. AAMR ఉన్నాయి. సో కొద్దిగా మీరు టైం తీసుకొని గెస్ చేసి ఆన్సర్ తెలియజేయండి. ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తున్నాను. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ 83వ ప్రశ్న. ఏ హార్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు స్లీప్ స్టాండింగ్ అప్ యాజ్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు లాక్ హిజ్ లెగ్ మజిల్స్ సో దట్ హీ డజంట్ ఫాల్ వైల్ స్లీపింగ్. సో ఏబుల్ టు స్లీప్ స్టాండింగ్ అప్ యాజ్ హీ ఏబుల్ టు లాక్ హిజ్ లెగ్ మజిల్స్ అంటే గుర్రం తన కాళ్ళను లాక్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది.
సో అందువల్ల అది నిద్రపోతున్నప్పుడు పడిపోకుండా ఉండగలదు. నాట్ డూ ఆల్ హార్సెస్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ ఎవర్ లై డౌన్ అట్ వన్స్, వన్ అనిమల్ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ ఆన్ లుక్అవుట్ డ్యూటీ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద హార్స్ లాక్స్ హిజ్ లెగ్ మజిల్స్ వైల్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు. సో స్టాండింగ్గా ఉన్నప్పుడు తన కాళ్ళను ఎందుకు లాక్ చేస్తుంది? ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ఎనిమీస్, లుక్అవుట్ ఆన్ డ్యూటీ, ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ఫాలింగ్ వైల్ స్లీపింగ్, సెర్చ్ ఫర్ ఫాడర్. సో అకార్డింగ్ టు ద paragraph, what is the correct answer? The third one is the correct answer. Prevent from falling while sleeping, నిద్రపోతున్నప్పుడు పడిపోకుండా. అగైన్ వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్, బట్ దీనికి పారాగ్రాఫ్ అవసరం లేదు, ఒకసారి చూడండి. పీపుల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద పాస్ట్ సివిలైజేషన్ త్రూ. మన పాస్ట్ సివిలైజేషన్ నాగరికతను ఎలా తెలుసుకుంటాము? ప్రజెంట్ వెదర్, ప్రజెంట్ కల్చర్, బుక్స్ ప్రిజర్వ్ ఇన్ ఎ లైబ్రరీ, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఎలా తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ పూర్వ నాగరికతను? బుక్స్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ఏ లైబ్రరీ. చైనీస్ విస్పర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్, లాంగ్వేజ్ టైప్, లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్, లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, లాంగ్వేజ్ గేమ్. The method of teaching letters ABC following by words is, ABC ద్వారా మనం టీచింగ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఏ మెథడ్ అంటారు? ఫోనిక్ మెథడ్, ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్, సిలబిక్ మెథడ్, వర్డ్ మెథడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్. The following is not considered an authentic material to teach or learn. Toothpaste carton, chocolate wrapper, electricity bill, flashcard. So answer guess చేశారనుకుంటున్నాను. The correct answer is option 4, flashcard. Foreign language teaching must be carried out in the same way how children learn their mother tongue. సో ఫారిన్ లాంగ్వేజ్లో పిల్లలు ఎలాగైతే మదర్ టంగ్ నేర్చుకుంటారో అలాంటి మెథడ్ని ఏమంటారు? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్, గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్, SOS మెథడ్, బైలింగ్వల్ మెథడ్. అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, direct method. Sometimes examiners are free to interpret and mark the questions in their own way. This leads to perfection, proficiency, and reliability. So ఎగ్జామినర్స్ ఫ్రీ టు ఇంటర్ప్రెట్ అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఇచ్చిన విధంగా అనువదించుకొని ఎలా పడితే అలా మార్కులు సొంతంగా వేస్తారు. అలా వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? పర్ఫెక్షన్ వస్తుందా, ప్రొఫిషియన్సీ వస్తుందా, అన్రిలబిలిటీ వస్తుందా, రిలబిలిటీ వస్తుందా? అన్రిలబిలిటీ వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తొంభైవ ప్రశ్న. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ సింగిల్ వర్డ్ స్టేట్స్. 3 to 9 months, 2 to 11 months, 7 to 10 months, 11 to 18 months. Following is called single word stage and that is option 4 is the correct answer. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి, అండ్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.